before you go home, and then before I call the bishop to give us benediction, all the people, the visitors working. Yes, Grace is here with the people. And the first one is to get some of us and who can And for us, and because he wished so well that Kiambu is where it is supposed to be, not where it is, sisi tutaweka hiyo legacy. I said on that day when I was here, we'll be creating a council of eminent persons in Kiambu, the ones who are alive. Tutatengeneza council of eminent persons. We are going to set up a committee that we identifying what it means to be eminent. But equally, tumeanza kujitayarisha kutengeneza kitabu na video ya Makers of Kiambu. And Makers of Kiambu, Nginyo Kariuki atakuwa hapo. Pamoja na wazee wale wengine, mzee Jomo Kenyatta, mzee Waira Kamau, wote. Makers of Kiambu. Tunasikia Makers of America. Kwa sababu, lazima tujue tumetoka wapi, tukifikiria mahali tunaenda. For us, and I talked a lot to Mheshimiwa Nginyo Kariuki. He is a man who believed in networks. Kwanza kwa kisiasa. Because after 2013 when I entered into politics, he became my mentor. Na akaniita akaniambia, hii kitu vile unafanya, unakuwa na watu 20 kwa every ward. So you can imagine you have 60 wards and 20 people, and he managed them. On a number of occasions he would call them here. Na alikuwa na batalioni yake. He was an icon. He was patriotic, not just to Kiambu, but the whole country. On our own behalf, on my own behalf, on behalf of my family, and on behalf of people of Kiambu, we still continue to share and pray with you during this very difficult time ya kuondokewa kwa mzee. Siku hiyo nilikuja, nilisema tulikuwa tumetoka consultation forum hapa Jumuiya St. Paul ya BBI ya Kiambu. Na tulikuwa na mkutano mzuri sana. Na nikasema kama mzee Lawrence Nginyo Kariuki angekuwa hai, he would have been a very happy person to see the kind of discussion that we had as a county regarding the future of this country. Kwa Nginyo Kariuki, those two and many others in Kiambu, ironically, were the forefathers of BBI. Mzee Nginyo Kariuki ndio alianza crossing all the boundary lines to make sure that watu wa Kenya wamesikizana. Like somebody said, even when it was not conducive to belong to another group, he still belonged to that group. Kwa hivyo, ningetaka kusema ile legacy ambayo tutaweka sisi kama family ya Kiambu, tukishikana na family ya Nginyo Kariuki, ni kufanya ile maneno ambayo alikuwa anapenda, na moja ya hizo is being patriotic and putting Kiambu where it belongs in terms of economic, political, cultural and social development. One thing I'd like to say about Nginyo Kariuki, so I may sit down, is this. Because this is an issue ravaging our country today. It is the sheer amount of corruption that is going on. And the day we had come to see him, he had not called us to come and discuss personal issues. He was not planning on running for Kiamba parliamentary seat or any other seat. He had called us because he wanted us to discuss matters pertaining to our nation. And my takeaway now, what I would like to say is that if we, in truth, would like to kuomboleza Honorable Nginyo Kariuki, because he was not a poor man, and you know how he rose from where?
from being a golf caddy to having to rise from where he is now by sheer hard work. My message is this. Because the way we are going now in this country, if you ask about a lot of young people, when I was in high school, there was a career master. She used to tell us what were the possible careers to go to. But today you ask a lot of young people in this country, they think corruption is a career. They think it is something they aspire to once they finish university, once they finish polytechnic, but they don't have to work because there's a career called corruption which will prop them up. My message is this. Did you love Nginyo Kariuki? Do you love this nation? Do you aspire to make this nation great? Let us fight corruption, and not by word. Let it be by deed, not to stand here and say what you believe in so much, and we know behind the scenes who exactly you are. Si tulipoteza baba Moi na ametuachia historia ya maana, love, peace and unity. Mzee Kariuki amewacha legacy ya maana hapa. Hakufanya corruption kwa mali yake yote. Najua tumecheza golf na yeye. Kwa hivyo tulinde hiyo legacy ya hawa wazee. Naambia vijana tuhike mfano yao. Tusikuje kuharibu Kenya. If we are fighting that corruption, let us fight it properly. Si kucheza hivi. Msaidie rais. Rais has a good meaning, but he doesn't get the support from you. Msaidie rais tumalize corruption katika nchi yetu ili Kenya wachukuu wetu wapate nchi mzuri ya kuishi. Nimesema mzee ametuachia mambo mazuri sana. Let us nurture the legacy that he has left behind for us to build the new Kenya. Mimi nilikuwa mgeni wake hapa. Tulikuwa watu karibu 100 tukakuja kumtembelea kwa hii boma. Na tukaongea mengi ya kitaifa. Lakini kwa nini nasema compassion? Mzee Nginyo kwa muda mrefu alikuwa akienda kuona daktari kwa mambo ya dialysis. Na wakakutana huko na rafiki yangu, ndugu yangu mmoja anaitwa Henry Malova. Kwa hivyo timetable yao ilikuwa wakutane kwa daktari at the same time. Mmoja analala kwa kitanda hiki na mwingine analala kwa kile kingine. Huyu Malova hatimaye alifariki. Na tukawa na mchango katika United Kenya Club. Mzee Nginyo na hiyo baridi yote akiwa mgonjwa alifika pale na akatoa usaidizi kwa hiyo familia ya Malova. Na wakati Malova alifariki, mzee pia akatuma ujumbe mpaka kwa mazishi yake kule Lugare. Huyu Malova became his dialysis partner. Mtu kutoka mbali. Lakini Nginyo akawa naye. Mimi nimekuja hapa tukiwa na mke wangu Tesi, pia kuungana na familia hii tutoe rambirambi zetu. Na mengi yameongewa kwa upande wa siasa, lakini mimi nataka nitaje tu upande mwingine wa Nginyo. A man of compassion. We may talk about the politics, but we may easily forget that Nginyo was a very compassionate person. Kwa hivyo tumekuja hapa kuonyesha kwamba this was a good individual. Compassionate. Na mama tunasema asante. Na mjukuu wako moja pia ni rafiki wa mtoto wetu. My daughter, our daughter with Tesi, called Marianne, I think is a friend to you, to your daughter Alison. Walisoma pamoja, kwa hivyo tumekuja hapa tukisema sisi tunaomboleza na nyinyi, lakini kweli Mungu ni mkubwa. Kwa sababu ikiwa Mheshimiwa Ndichu anaweza kubadilika na wakoke
basi kweli Mungu yuko. It is a miracle. Kwa sababu huyu mtu alikuwa mtu wa fujo. Bungeni. Huyu mpaka amebadilika. You really then have to believe that there is a God. Lazima tusaidie rais wetu. He's on a trajectory of cleaning up the country. And I think I've even told the president the 4 big agenda. The time may not be there to achieve all of them. But the greatest achievement President Uhuru will leave this country is to rid it of corruption and to leave it a united country. Those two. Mzee Lawrence Nginyo Kariuki was an exceptional man. Yeye alikuwa mzalendo. Wakati wa multipartyism 1992-93, when Mzee Kibaki formed DP, Nginyo remained with Jaramogi, Masinde Muliro, Martin Shikuku, Mzee Matiba in Ford. When Matiba broke off from Ford to form Ford Asili, Nginyo remained with Jaramogi and Masinde Muliro with Ford Kenya. Ordinarily, in the normal course of Kenyan politics, one would have expected him to go either with Mzee Kibaki or Mzee Matiba. But he remained with Jaramogi and Masinde Muliro. And he remained a member of Ford Kenya until he formed TNA, much later. Kwa miaka hii yote, kila wakati tukiwa na changamoto huko Western, wakati mazishi Masinde Muliro, tulikuwa na Nginyo Kariuki. Akichangia mali yake, akikaa na sisi huko. Wakati wa Malo alipotea, tulikuwa na Nginyo Kariuki. Akitoa mali yake kutusaidia na kukaa na sisi. When Martin Shikuku died, Nginyo called me. Said, wakili, he used to call me wakili. Kuja kwa ofisi yangu, nikupatie msaada upelekee kwa family ya Martin Shikuku. Nikamwambia asante sana, lakini Martin Shikuku alikataa. Yeye hataki msaada yoyote. Alikuwa amejenga kaburi lake, ameweka fahali 10 za kulisha waombolezaji, na wakati alikuwa hospitali ya Kanza hapo Hurlingham, amelipa pesa in advance. Alipokufa hata familia ikarudishiwa balance. Kwa hivyo alikuwa ametuambia sisi zote, ndugu yangu Musalia na wengine, nikikufa mkuje tukuomboleza, msilete chochote. So I'd say thank you mzee, utasaidia wengine. So we come here to mourn a great man. Lessons we learn from such kind of great men. And to the family, mama na watoto wako, we thank you for looking after this great man. Because mtu hawezi succeed kivyake bila familia nyuma yake kumsaidia. So Bishop Kibarabara, rafiki yangu, tunashukuru. Nimesikia mambo ikiongelewa, na mimi huwa naenda saa zingine kanisa. Unapata mtu anakuja, atoa pesa mingi, haieleweki ilitoka wapi, na Bishop anasema kule ilitoka ingine ongezeke. Na watu wanapiga makofi. This is the Kenya we have reached. Siku moja nilienda kanisa nikimalizia kuombewa wakati kura ilikuwa inakuja. Nikaingia, Bishop akaniweka mkono kwa kichwa, kainua mwingine, we Mungu uliye juu, mimi maombi yangu inaenda direct kwako. Huyu mheshimiwa vile amekuja hapa, hakuna mwingine atasimama mbele yake na atapita bila kupingwa.
After 1 week, my boys called me, said your opponent is in the same church. So nikaenda, nimevaa kofia, nikakaa huko nyuma, akaitwa mbele. Ule bishop akamwekea mkono, we Mungu liye juu, maombi yetu nakuja direct. Vile tunamwombea huyu mheshimiwa atapita bila kupingwa. Sasa nikasema hii ndiyo chachi inalinda mioyo yetu. Tunawaombea hao pia wawe waaminifu, ndiyo tuende mbele na nchi yetu. Kama wenzangu ambao vile wamesema ya kwamba ufisadi katika nchi yetu kama alivyopigana mwenda zake rafiki yetu Nginyo, ni lazima sio sisi tu viongozi, lakini pia nyinyi wananchi watukufu, tafadhali mjaribu pia kumkemea ambaye anaonekana ni mfisadi. Let us not glorify corruption. Jana nilikuwa mahali kwa mkutano kule Meru, naona mtu ambaye unajua hapo na maneno mingi akitajwa ndio unaona watu wanamu. Na ask myself, as a nation, tunaenda wapi? Yes, tupende nchi yetu na kila mtu afanye kazi kwa bidii na Mungu atatusaidia na tutakuwa watu wa kuendesha nchi yetu iendelee mbele kwa generation na generation, ikiwa ni nchi tunajivunia na watoto wetu watakuwa wakijivunia miaka na miaka ijazo itakuja. Na nyinyi viongozi, please mufanye mukizungumza mazungumzo yenu iwe ya kushikanisha watu, sio ya kutenganisha watu. Mupende nchi yenu na mjue ya kwamba nchi ikiwa mzuri inakuwa mzuri kwa kila mtu. Unaweza kukaa mahali popote na ufanye kazi na Mungu endeshe nchi yetu kwa bidii. Mambo ya magendo hiyo tunazungumza hapa sasa. Watu wanafikiria huwezi kuwa na mali usipokuwa unapata mali kwa njia isiyo julikane natoka wapi. Mungu alisema tusikule saburi, na ukifanya kazi kwa bidii Mungu atakusaidia kwa sababu ya hiyo mali ya jasho yako. Na kwa hivyo ningiwauliza family ya mzee, musikilie vile mambo mzee alikuwa anafanya. Mlikuwa anafanya pamoja, mimi najua, lakini mukae na amani, mfanye kazi yenu kwa bidii, ndio muweke hiyo jina kwa vile alikuwa anataka. Na alikuwa anafanyia kazi hiyo jina ikawa anavika pale alikuwa anavika kwa sababu ya kufanya kazi kwa bidii. Take aside from INBC. Is she in the house? Yes, yeah. Immaculate is there. Please stand up and give to the people. Yes, she was here. We have also Betsy Bungi, Senator Wetangula's wife. He invited all the East Ministries of Technology or government, because there was
some sort of misunderstanding there. He had been working very hard during the last year. Is Pony Gaponyo is of the first link man. Fighter, in many ways, anything he took up to do. And just to my mother, the entire family, we take great pleasure. You take this afternoon off to come along with us.